ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి గ్రాఫిక్స్ అయితే. సో జస్ట్ బేసిక్ గ్రాఫిక్స్ అని అయితే అనుకోవచ్చు. నేను దీన్ని స్పెసిఫిక్గా దేనికోసము అంటే మనకి హై ఎండ్ కోసం అయితే తీసుకోలేదు, మానిటర్ కోసం నేను ఈ గ్రాఫిక్స్ అయితే తీసుకున్నాను. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు బ్యాక్ మనకి ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లేట్ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఆ ప్లేట్ రిమూవ్ చేసేసి దీని ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవైతే రిమూవ్ చేస్తాను. రిమూవ్ చేసేసి మనం గ్రాఫిక్స్ అండ్ వైఫై కార్డ్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను గ్రాఫిక్స్ని అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ అండ్ దాంతోపాటు ఒక USB 3.0 కార్డ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దీనికి USB 3.0 పోర్ట్స్ అయితే లేవు, అన్ని USB 2.0 పోర్ట్స్తోనే వస్తుంది. సో తెలిసిందే కదా, USB 3.0 పోర్ట్స్ లేకుండా మన కంప్యూటర్ అనేది చాలా కష్టం. ఏదైనా నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలనుకున్న ఏదైనా కానీ నాకు చాలా స్లోగా అయితే అవుతుంది. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. అందుకే USB 3.0 కార్డ్ కూడా నేను తెప్పించుకున్నాను. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, మనం USB ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న ఫైల్స్ అన్నీ కూడా కొద్దిగా ఫాస్ట్గా అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సో ఈ కార్డు కూడా నేను ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేస్తాను. జస్ట్ మనం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కార్డు కూడా నేను ఇన్స్టాల్ అయితే చేస్తాను. ఇంకా ఫైనల్ కార్డు వచ్చేసరికి వైఫై కార్డు. సో ఈ కార్డు కూడా మనం మన పీసీలో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం. కస్టమర్లు ఎంత ద్వారా కనెక్ట్ చేయాలంటే కష్టం కదా. సో ఈ కార్డు మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది అండ్ ఇది అండ్ మన కార్డుని అయితే ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్ వైఫై కార్డ్ అయితే, దీన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేద్దాం. సో మొత్తం 3 కార్డ్స్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గ్రాఫిక్ కార్డు వీడియో అవుట్పుట్ కోసం, సెకండ్ వచ్చేసరికి USB 3.0 కార్డు అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి వైఫై కార్డు. ఫ్రెండ్స్ ఇవి యాంటీనాస్. ఈ యాంటీనాస్ కూడా నేను బిగిన్ చేస్తాను యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా అయితే. సో మీకు బ్యాక్ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఆ స్క్రూస్ అన్నీ కూడా నేను బిగించేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు ఈ యాంటీనాస్ అయితే బిగిస్తాను. సో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కంప్లీట్గా పీసీ బిల్డ్ అయితే అయిపోయింది. సో ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఇంకా మీ ముందుకు చాలా తీసుకొస్తూ ఉంటాను. పీసీకి సంబంధించి, ల్యాప్టాప్కి సంబంధించి ఇట్లన్నింటి మీద నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను, తీసుకొస్తూ ఉంటాను. ఈ వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే కనుక మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సాయిరామ్, సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బై.